First of all, here encapsulation means wrapping of data and methods in a single unit. Okay, wrapping means binding. Okay, binding of data and methods in a single unit is called encapsulation. Encapsulation means what? Wrapping of data. Data means here nothing but a variables. You already know what is a methods. So binding of this data and methods in a single unit is called a encapsulation. Okay. So here I gave a small example. I will give you. See, this is a TV. Okay, television. In this television, if Brother, you click, oh, your screen screen not. is not visible. Okay, okay. Is it visible? Yeah, brother. See, now this is a television. Okay, in this television, if you click this button, then turn on this TV. Okay, అప్పుడు టీవీ అనేది ఆన్ అవుద్ది కదా. So if you click this button, then it's turn on this TV. Okay, next this is the back side of TV. Actually, user perform this operation. Okay, user perform this turn on and off operation. Okay, but actually the actual operation is inside this TV. We have some circuits. Okay, so it's like power board and power inverter, LCD display. Some circuits are there inside this TV. Okay, so actually these buttons are only operations when user is perform this operation. Okay, but the actual is performed by internal circuit. Okay, Krishna, are you able to understand? Yeah, brother. But actually user performed this clicking on this button and turn on this clicking this button, and your user performed clicking operation. But actually the internal circuits perform the actual operations. Okay, so these buttons here these buttons is nothing but a data, sorry, methods. Here these methods are methods. Okay, and internal circuit, the actual operation done by internal circuit, na? So actual operation done by internal circuit, the actual operation is data. Okay, so what the user performed operation is nothing but a just click these buttons. Okay, but when you click this button, internally circuit makes some operation. Okay, that operation is a actual operation. Okay, that operation is nothing but a data. Okay. See, so simply these buttons are operations, but actual operation done inside the circuit. Okay, actual operation is done inside the circuit. Is done inside the circuit. Inside the circuit. So as a user, we are just pressing these buttons. Okay. So here the main point is the circuit, but the actual operation is done by data. Na? So this is the data, and this we are calling these methods. We are just clicking these methods. Na? By using these methods, we are turn on this TV. So in similarly, by using these methods, we are using this TV, simply like that only. అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు,
ఇక్కడ టీవీని ఆన్ చేయడానికి మనకి బటన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ బటన్స్ యూజర్ అనేది ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తాడు. కానీ యూజర్ ఎప్పుడైతే ఆ బటన్ క్లిక్ చేస్తాడో ఇంటర్నల్ గా టీవీలో కొన్ని సర్క్యూట్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ అవుతాయి. ఆ పర్ఫామ్ అయ్యి మనకి టీవీ అనేది ఆన్ అవుద్ది. అంతేగాని జస్ట్ ఈ బటన్ క్లిక్ అయితే టీవీ ఆన్ అవ్వదు కదా. ఇంటర్నల్ గా ఏదో ఒక ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. ఆ ఆపరేషన్ జరిగేదాన్ని మనం డాటా అనుకుందాం. నెక్స్ట్ మనం ఏదైతే యూజర్ బటన్స్ క్లిక్ చేస్తాడు కదా, దాన్ని మెథడ్స్ అనుకుందాం. ఓకేనా? సో అందరికీ ఇప్పుడు డాటా ద్వారా ఇప్పుడు కొంతమందికి ఇప్పుడు టీవీ మెకానిక్స్కి ఏంటంటే ఏ వైర్ యూజ్ చేసుకొని టీవీ ఆన్ అవుతుందో, ఏ వైర్ యూజ్ చేస్తే టీవీని ఆఫ్ అవుతుందో తెలుస్తుంది. బట్ మనకు అలా కాదు. ఇక్కడ ఈ బటన్ ఆన్ చేస్తే టీవీ ఆన్ అవుద్ది, ఈ బటన్ ఆన్ చేస్తే టీవీ ఆఫ్ అవుద్ది, అదే తెలుస్తుంది. అదే కొంతమందికి తెలుస్తుంది మెకానిక్స్కే. సో ఇందులోపల కొన్ని వైర్స్ ఉంటాయి, కొన్ని మదర్ బోర్డ్స్, పవర్ బోర్డ్స్, రిమోట్ కనెక్టర్స్, సో డిఫరెంట్ సర్క్యూట్స్ ఉంటాయి. ఈ సర్క్యూట్స్ కనెక్ట్ చేస్తే ఆ సర్క్యూట్ అనేది టీవీ అనేది ఆన్ అవుద్ది, ఈ సర్క్యూట్ని ఆఫ్ చేస్తే టీవీ అనేది ఆఫ్ అవుద్ది. సో అని ఓన్లీ మెకానిక్స్కే తెలుస్తుంది. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందరికీ తెలిస్తే మనం టీవీ ఆన్ చేయడానికి ఆఫ్ చేయడానికి ఒక కోర్స్ నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. సో యూజర్ పర్ఫామ్ చేసిన ఆపరేషన్స్ ని మెథడ్స్ అంటారు. ఇంటర్నల్ గా యాక్చువల్ ఆపరేషన్స్ మాత్రం డాటాలో జరుగుతుంది, డాటా ద్వారా జరుగుతుంది. ఓకే, బట్ ద యాక్చువల్ ఆపరేషన్ ఈజ్ పర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ డాటా. But the actual operation is performed on data. Is performed on data. But here the data is hidden. సో ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ డాటా అనేది హిడెన్. అంటే మనకు డాటా అనేది కనిపించదు కదా, ఓన్లీ ఈ స్విచ్చెస్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. బట్ హియర్ ద డాటా ఈస్ hidden. So why you are using this buttons? Why we are using these buttons? Because turn on of TV is make easy. అంటే టీవీని టర్న్ ఆన్ చేయడం, టర్న్ ఆఫ్ చేయడం ఈజీగా ఉండడం కోసం we are using these buttons. Okay, so these methods performed over this data. Okay, these methods performed over this data. These methods performed over this data. Over this data. Guest is the guest user. This are you able to understand? Na అర్థమవుతుంది ఇప్పటి వరకు చెప్పింది? హలో విరీష్ కృష్ణ, రాజేష్, are you able to understand or not? Yeah, bro. Okay, so this is our real time example. In same real time example I want to follow the same principle. Here principle is what? Hiding this data. Correct na? Here we are doing hiding this data, and by using these methods we performing this clicking operations. Same here I want to follow same principle, hiding data. This is called an encapsulation. Encapsulation means is nothing but a in this TV is a unit. Just consider this TV as a single unit. In this single unit, wrapping of data and methods in a single unit is called a encapsulation. Wrapping of data and methods in a single unit is called encapsulation. Okay, now I will give a small example, then you are able to understand. Okay, morning we will discuss about this hospital coding.
today new class package, new package com dot ads dot here the example rectangle example I will take. Okay, rectangle class rectangle. In this rectangle we have, in this rectangle class we have two data member, two data is nothing but a variables. Data is nothing but a, data is also called as variables. Variables. So public double next length, next public double breadth. Okay, these are two variables. Okay. Mm, class rectangle test. In this variable we have two methods. One is public double area and another one is public double breadth. Breadth కదా, perimeter. So return area of the rectangle formula is return length into breadth. Okay. Return 2 into length into breadth. This is our code, main method. In main method rectangle class we rt equal to new rt. Now we can assign values to these variables. Okay, now we assign values to these variables. Rt dot length equal to 7 and rt dot breadth equal to 3. Now we want to call these methods rt dot area, next rt dot breadth, perimeter, rt dot perimeter. So rt dot area, control copy, next this out rt dot perimeter. Run a Java application. See, now the code is working fine. We get an output, but here the problem is
I want to follow hiding data principle. I want to follow hiding data principle. Here data means what? Variables. Variables is see in this example we are hiding this internal in this TV we are hiding internal circuits na. In same way we are hiding in this rectangle example we are hiding this data. Here data is nothing but a variables. How we can hiding? How we can hide these variables? How we can hide these variables means to change the access modifier from public to private. Public to private. See, once you change the modifiers, then it throws a compile time error. See here, change visibility of breadth to package, create getters and getters and setters. So then it throws a compile time error. Okay, when you change these access modifiers from public to private, it throws a compile time errors. Why? Because private modifier is only accessible for within a class only na. Private modifier is only accessible within a class, but here we are using outside of the class. This is a single class and this is the another class. Now we are using outside of the class, so that's why here it throws a compile time error. So okay, then how we can access these variables? How we can access the variables means by creating getters and setters. Okay, by creating getters and setters. By creating getters and setters, we can able to access this data. Okay, Krishna, are you able to understand? Krishna, Virish, Rajesh. Yeah, brother. Hmm. So, ఏం చెప్పాను? So see, we achieved this encapsulation, this data hiding simply by using getters and setters. By using getters and setters, how we create getters and setters? See, like this. This is a methods public double get length get length uh, return length. Okay, get length return length. Next, public double data type set length. In this parameter we need to pass a in this parenthesis we need to pass a length parameter. See, double L, and we assign this parameter value to this value, length equal to L. Double L, length equal to L. You are setting this value, this dot length equal to L. Public, so setting this value na, no need any return type, void. Okay, next, public void get breadth return breadth return. Here we need double. Next, public double set breadth.
this is the in this parameters we are setting this breadth. Okay, we are setting this value here. Getting means we are retrieve this value. Getters and setters is nothing but a get length means we are read the value length. Okay, here set length means we are setting the length. For example, here length equal to 10. I want to modify it from 10 to 12. That means here we are setting that length. And get length means we are retrieve, we are read that length. How much length is there? We are just reading. Get length means reading. Set length means setting. Reading. Set length means writing. Writing. Okay. So double D, double B. Next, this dot breadth equal to B. Here we are assigning this argument, assigning this argument to this variable. Wide. So like this we create a getters and setters. For example, this is a, you feel any difficult to create these getters and setters, just right click on this display and see there is a source option is there. Go on the source option, just look at this option, generate getters and setters. Just click on this getters and setters, select both these variables and click on generate. So it's automatically generated. See, get and set length, get breadth, set breadth. Okay. So Krishna, are you able to understand? Krishna, Veerish, Rajesh. అదే సో అర్థమైందా వీరీష్? అదే చెప్తున్నా కాన్సెప్ట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే గెట్టర్స్ సెట్టర్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే నార్మల్ గా డాటా హైడింగ్. ఇక్కడ నేనేం చేశాను, ఈ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైందా? టీవీ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైంది. సో అర్థమైంది కాబట్టి గెట్టర్స్ సెట్టర్స్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ లో మనకు చాలా యూజ్ ఉంది కాబట్టి, సో ఈ ఐడి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ సోర్స్ మీదకి వెళ్ళి జనరేట్ గెట్టర్స్ అండ్ సెట్టర్స్ అని క్లిక్ చేస్తే మనం మాన్యువల్ గా రాయవలసిన అవసరం లేదు. నో నీడ్ టు రైట్ మాన్యువల్లీ, జస్ట్ యూజ్ దిస్ ఆప్షన్ సోర్స్ generate getters and setters, then automatically getters and setters will create. Okay, now we creating getters and setters. Now by using that getters and setters we assign that values. Rt dot set length is set length, here length equal to 7 and rt dot set breadth, here breadth equal to 3. So why you are using why you are using set length, why you are not using get length, Krishna? Here why we are using set length method, why you are not using, we are not using get length method? Can you repeat it once again, brother? So here we are using set length method. Now by using this set length method we are assigning this value into this variable. Okay, we are assigning this value into this variable, but here why we are not using this get length and get breadth methods? Why means here set length means here we setting this value into that variable. Okay, setting this value into that length variable, but get length means it's just reading. Get length means it's just reading. See here I already explained here. So get length means you just reading. Okay, so set length means we are able to set any value to this variable. Okay, these all are set length. See
you get an output 21.0, 42.0. Okay, here we ఇందులో ఏం లేదు. ఇందులో ఏంటి, మనం హైడింగ్ డాటా, వేరియబుల్స్ని హైడ్ చేసాం. వై, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఎన్క్యాప్సులేషన్ మీన్స్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, సో ఈ డాటా, ఈ వేరియబుల్స్ అనేవి పబ్లిక్లో ఉంటే ఏ క్లాస్ నుండి ఏ క్లాస్కి అయినా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో అందుకే మనం సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం ఇక్కడ ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ యూజ్ చేసాం. వీఆర్ యూజింగ్ ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ టు ప్రొవైడ్ సెక్యూరిటీ ఫర్ దిస్ డాటా. Okay, and then if you provide private modifier, then how we are access that variables, so how means by using this getters and setters. Here getter method is nothing, useful for the reading the variables. Setter method is useful for the setting the value to the variables. Okay, that's why we are using getters and setters in real time example also. Okay, run a Java application. Then we got 21.0. Here length into breadth is area 7 into 3 21. Length into 7 into 3 21 into 2 42. It gives correct answer. Okay, this is known as a encapsulation principle in Java. And there are 3 types of properties are there in Java. There are 3 types of properties are there in Java. Three types of properties are there in Java. First one is read and write. Second one is, first one is read, second one is read and write, second one is read, and third one is write. See, read and write is nothing but a getters, and we are used both getters and setters. Read means in some examples we are only used getters. Write means setters. Read and write example are see, read and write means, for example, if you take this rectangle example only, in this example we are able to getting the data, we are able to get the data, and we are able to set the data na? So this is one of the example in getters and setters. Okay, and second one is getters. For in single examples we are only used for getting, reading purpose only. అంటే ఓన్లీ డాటాని రీడ్ చేయడానికే మనకి యాక్సెస్ ఉంటుంది. we don't have access to set the any values. సెట్ చేయడానికి యాక్సెస్ ఉండదు. దాన్ని ఏమంటారంటే రీడ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ని. అది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే ఆఫీస్లో ఏం చేస్తారు, మనకి ఐడి కార్డ్ ఇస్తారు కదా, ఐడి కార్డ్ని in office we have only read the ID card number. We don't have access to change that ID card number na. So that is one of the best example for only read the data, read property. And second example is setters. Mostly manaki examples lo read and write property ne use చేస్తారు. అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ లో both read ni and write ni, అంటే గెట్టర్స్ చేసుకునే యాక్సెస్ ఉండాలి, నెక్స్ట్ సెర్చ్ చేసుకునే యాక్సెస్ కూడా ఉండాలి. అప్పుడే మనకి మోస్ట్లీ 90% ఎగ్జాంపుల్లో రీడ్ అండ్ రైట్ ప్రాపర్టీనే యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఏంటి, మనం రెక్టాంగిల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం.
నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్టూడెంట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ ఏం చేస్తారు? స్టూడెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకు ఫీజు కట్టేటప్పుడు ఫస్ట్ ఎంత ఫీజు ఉంది, సో బ్యాలెన్స్ ఫీజు ఎంత ఉంది, 40,000 ఉందనుకోండి. సో అది సెట్ చేసేస్తాడు. ఆ ఫీజు కట్టిస్తే బ్యాలెన్స్ ఫీజు ఎంత ఉంటుంది, 0. అంటే ఫీజు ఎంత ఉందో తెలుసుకోగలిగాడు, అంటే రీడ్ చేయగలిగాడు. నెక్స్ట్ సెట్ చేయడం కూడా చేస్తుండు. అంటే ఆ 40,000 బ్యాలెన్స్ ఫీజుని కట్టేసి 0కి సెట్ కూడా చేయగలుగుతుండు. అది గెట్టర్స్ అంటే గెట్టర్స్ ఈజ్ ఓన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ రీడ్ ది డాటా. సో గెట్టర్స్ అనేది ఓన్లీ డాటాని రీడ్ చేయడానికే యూజ్ అవుతుంది. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఆఫీస్లో ఐడి కార్డ్స్. సో ఎవరైనా ఆఫీస్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఒక సెకండ్ డేనో థర్డ్ డేనో మనకు ఐడి కార్డ్ ఇస్తారు. ఐడి కార్డ్ ఇచ్చేటప్పుడు మనం ఐడి కార్డ్ నెంబర్ అనేది చేంజ్ చేయడానికి మనకు యాక్సెస్ ఉండదు. సో here we are not able to access to change that ID card number. We are able to access to just read that ID card number. అంటే మనం ఓన్లీ ఆ ఐడి కార్డ్ నెంబర్ని రీడ్ చేయడానికే యాక్సెస్ ఉంటుంది, కానీ సెట్ చేయడానికి యాక్సెస్ ఉండదు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే సెట్టర్. ఇది సెట్టర్ అనేది ఓన్లీ రేర్ కండిషన్లో జరుగుతుంటుంది. అది సెట్టర్ అనేది 2 క్లాసెస్ మధ్యన ఇంటర్ కనెక్షన్స్ కోసం ఈ సెట్టర్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా? 2 క్లాసెస్ మధ్యన ఇంటర్ కనెక్షన్ కోసం సెక్టర్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తుంది చూడండి. చర్చ్ ఉంది. చర్చ్లోని కొంతమంది డోనర్స్ ఏం చేస్తారు, మంత్లీ 5 lakhs 6 lakhs డొనేట్ చేస్తారు కదా. ఆ డోనర్స్ అమౌంట్ని ఓన్లీ డొనేట్ చేస్తారు. అంటే డొనేట్ చేస్తే 0 నుండి 50 lakhsకి సెట్ చేస్తారు. బట్ వాళ్ళని అడగలేరు కదా. ఆ చర్చ్ ఫాదర్ని వెళ్ళి మీ బ్యాంక్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది అదేమని అడగలేరు కదా. సో దాన్నే సెక్టర్స్ అంటారు. అంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు సెట్ ది వాల్యూస్, బట్ వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు రీడ్ ది వాల్యూస్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సెక్టర్ ప్రాపర్టీ ఆర్ రైట్ ప్రాపర్టీ. రీడ్ ప్రాపర్టీ మీన్స్ we can able to read that value, but we can't able to set that values. Okay, these all are read and write properties. Next, first property is read and write property. Read and write property ante they can able to access both, then they can able to read that data and write the data also. Okay, దీన్నే రీడ్ అండ్ రైట్ ప్రాపర్టీ అంటారు. అర్థమైందా? కృష్ణ, గిరీష్, రాజేష్, రాజేష్ మీకు అర్థమైందా? చాట్లో చెప్పండి. అర్థం కాకపోతే మీరు సాటర్డే ఆఫీస్కి వస్తే నేను ఆఫ్లైన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీరు చాట్లోని మెసేజ్ పెట్టండి అర్థమైందా లేదా అనేది.